Hello and welcome to The Pulse. On Monday, China's State Council issued a white paper titled The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang, containing a detailed list claiming that since 2014, China has arrested 12,995 terrorists, destroyed 1,588 violent and terrorist gangs, seized 2,052 explosive devices, punished 30,645 people for 4,858 illegal religious activities and confiscated 345,229 copies of illegal religious materials. It reiterated the need for its education and training centers to rehabilitate and eradicate terrorism and extremism in Xinjiang. As our producer, Yvonne Tong, reported last week, detainees in the re-education camps in Xinjiang are not only Uyghurs, but also ethnic Kazakhs. She went to Almaty in Kazakhstan to find out more. "我们是最幸福的，世界上最幸福的穆斯林。清真那个牌子呢，现在不让挂那个，不让挂我们回民的那个经文，阿拉伯文字。现在只要政府就让挂清真2个字就行。有些人的声音啊，讲新疆啊，有什么集中营啊，再教育这个营地啊等等，这些说法纯粹啊。是有些人在捏造、说谎，而且呢非常荒谬。мен Баубек Тоқтасынұлы, Қазақстан азаматымын. Менің әйелім Айымгүл Манап қызы. Іле облысы Шапшал ауданы Төрсінбұл ауылының тұрғыны. Әйелім Айымгүл Манап қызы 2017 жылы 10 айда Қытайға белгілі себептермен кеткен. Сол барғаннан кейін сол қазірге шейін жібермей отыр. 1987 жылы 4 айдың 6-сы туылған. 1917 жылы кеткен, Қытайға барып 2 баласы мен әйелін әкелем деген, содан бері хабар жоқ. Өзі лагерге ұстапты, өлтірісін білмеймін. Не сотталып кетті бе, соны ұстап көмек қолдарыңыз созып. Мен Алмаққа Мырзан қызы, 1972 жылғымын. Құмыл аймағы Баркөл ауданы, туған ағам Бақытқа Мырзан ұлын 2018 жылы 11 ай кезінде лагерге алып кеткен. Имам, осы туған ағамды лагерден шығуын, отбасына оралуын үміт етемін. Мен Нұрболат Нығметұлымын. Менің арыз беру себебім балам Бақталы Нұрболатпен келіншегім Рысқұл Құрманәлі қызын екеуін іздеймін. Олар 2017-10 айда Қытайға кеткен. Солғы келіншегім 1 жыл 2 ай лагерде жатып шықты. Балам да сол жақта 1,5 жыл болды жатып атқалы. Әзір соларды себепсіз жібермей отыр. Мен солардың тезірек босатып беруін талап етемін. 2 жыл болды ұсталғалы. Соны сіздерден өтінерім. Жолдасымды отбасымызға аман есен The human rights group Atijert in Almaty, Kazakhstan is led by Shariksham Balash, who is currently under house arrest, accused of inciting ethnic hatred between China and Kazakhstan. The group supports relatives of ethnic Kazakhs who have been detained in Xinjiang. On the day of our visit, over 100 people came to tell us about the plea state bait to authorities in Kazakhstan and China.
我们大概的估计是50万哈萨克人，就是出生在中国新疆，然后移民到哈萨克斯坦的，包括已经获得哈萨克斯坦公民证的，还有没有获得哈萨克斯坦公民证的人。而这50万哈萨克人，他们每一个家庭几乎都有家庭成员被关到新疆的政治学习集中营，等于说，家破人亡，妻离子散。The United Nations believes more than 1 million Uyghurs and other Muslims are currently detained in re-education camps in northwest China. Atatürk tapes the testimonies of those looking for missing family members in Xinjiang. It also writes letters to the Kazakhstan government and the United Nations to appeal for help. The visitors came to Atatürk hoping that greater publicity would help bring their loved ones home. But Atatürk's digital and written files have now all been confiscated by the Kazakhstan authorities. 要求我们帮忙的人大概已经超过了3万个，可是他们当中好多人都是他们不愿意露面，因为他们虽然生活在哈萨克斯坦，他们还是在心中保留着对中国共产党的恐惧。Oil-rich Kazakhstan is home to 18 million people. Formerly part of the Soviet Union, the country is today a key link in China's $1 trillion Belt and Road Initiative, a strategic investment and trade plan designed to increase Beijing's influence globally. Individuals from Kazakh communities have for years traveled back and forth across the shared border between Xinjiang and Kazakhstan for work, school, and settlement. A Xinjiang stragglet to take Muslims to the re-education camps has expanded from Uyghurs to include other Muslim minorities. Many ethnic Kazakhs inside China are at risk. Connections with Kazakhstan, which is on a list of 26 countries deemed sensitive by Chinese authorities, are considered a punishable offense. Outside of Xinjiang, China, the effects of the crackdown on Muslims are also felt here in Almaty, Kazakhstan. Ethnic Kazakhs are among the estimated 1 million Muslims that are being held in the re-education camps in Xinjiang. We spoke to some of the former detainees. This woman, who we'll call Roma, has asked us not to use her real name. She is a single mother of 2 young girls. In October 2017, she was arrested at Korgos, a Chinese city near the border of Kazakhstan, and was sent to a camp. She was accused of installing WhatsApp using her mother's phone card. Using a non-Chinese mobile application is a punishable offense. Both her parents are currently under surveillance in Xinjiang. Uyghurga алып шыққан кезде тек қана сол жаңағы сынып ашты да. Сынып ашып, сынып қалып шығып сабақ үйретті. Сол жаңағы тіл үйретті да. Таң сағат 7:30-нан кешкі сағат 5-ке дейін. Аралықта тісте 2 сағат демалыс бар да. Демалыста 2 сағатша палатаға кіріп отырамыз сол. Сол о жердегі. Сенің о жерде мындай болады екен. Сені бір адам сатып жібереді екен. Бәленбай ақшаға. Жаңағы, мысалы сен 1 жылға дейін жатқанына келсем деп жаңағы, мені қой мерзімімнен бұрын шығарды да. Мерзімімнен жаңағы 2 ай бұрын шықтым мен. 2 ай мерзімімнен бұрын шықтым. Сонда неге болғанда мен осы жақта жаңағы мыналар арыз жазды емес пе? Мыналар 3-4 рет арыз жазып, осылар не қылды? Содан арыз жазғаның бәрі тез шықты ғой. Арыз жазғандар тез шықты. As China faces growing pressure over the camps, international reporters have begun publicizing the plight of ethnic Kazakhs with relatives in the region. Many have reported the experiences of Kazakhs who had been detained. This may be the reason Kazakhstan's diplomats eventually raised the issue with Beijing.
In January, the country's government announced that China would allow more than 2,000 ethnic Kazakhs to renounce their Chinese citizenship and leave Xinjiang. However, no further details have so far been released. Одан кейін барып, жаңағы шыққаннан кейін бұл жердегі ешқандай істі, бір ауыз сөзді бір адамға айтпайсың деді да. Ішінде болған жағдайды сен ешкім бір адамға өзіңнің, мысалы өзіңнің балаң болсын, күйеуің болсын деді да, әке шешең болсын. Шықтық та, егер де сен оны бір адамға айтсаң, сен заңдық жауапкершілік арқалайсың. Бұл жерден де еркіндіктемін ғой, кішкене қалай істеймін, қалай жүремін өзім білемін да. Енді ол жерде қиындық бірінші еркіндігін жоғалттың емес ол жерде. Өзің ол адамның бірінші ең қиыншылығы, үлкен қиыншылық жоқшылық емес та, мына жоқ, мынау қазіргі қиыншылықтар оншалық көп қиыншылық емес. Ол жердегі қиыншылық болды, өйткені адам өз бас бостандығыңнан айырыласың да, еркіндігіңнен айырыласың. Өзіңді өзің білмейсің, өзіңді өзің меңгере алмайсың. Сол себепті сол қиыншылықта ол.